children, hope everyone's safe and fine. Now we know that a ship floats on the sea because of the buoyancy. Do you remember what is buoyancy? Yes, buoyancy was an upward thrust experienced by any body which is partially or completely immersed in a liquid. Today, let's find out what are the factors affecting buoyancy. Let's check it through some activities. Take 3 glasses of water. The level of the water in each glass should be equal. Now add an egg to the first glass. Because the density of water is less than that of the egg sinks in the water. Now add 2 tablespoons of salt into the second glass. Put the same egg into the glass. The egg rises little up in the second glass. Now add 4 tablespoons of salt into the third glass and put the same egg into it. You can observe that the egg rises completely on the top of the water. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? പ്യൂർ വാട്ടർ എഗ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സിങ്ക് ആയിപ്പോയി. പക്ഷേ 2 സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉയർന്നു വന്നു അല്ലേ? വീണ്ടും 4 സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴോ? അതെ, അത് സർഫേസിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു, എഗ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? What happens when we add 2 tablespoons of common salt into the water? Its density increases. And when we add much more salt into the water, again its density increases. അതായത് വെള്ളത്തിൽ 2 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുമ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാൾ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും അല്ലേ? വീണ്ടും 4 സ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താലോ? വീണ്ടും അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും അല്ലേ? Now, can you tell me how density affects buoyancy? അതെ, ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ buoyancyയും കൂടുന്നു. As the density of liquid increases, the buoyancy experienced by a body in it increases. Spring balance, beaker of water, beaker of oil, and a lemon tied to a thread. We will first weigh this lemon in the spring balance. It weighs 47 grams. Now we will immerse the lemon in water. The weight in water is 1 gram. Now take the lemon out and dry it completely. Immerse it in oil and note down the weight. It is 5 grams. The weight of the lemon is less in the two liquids as compared to air because of upthrust. But why is there a difference in the weight in the two liquids? Why is the weight in water less than in oil? The answer is density. The buoyant force or upthrust depends on the density of the fluid. The density of oil is less than that of water. Density is the mass per unit volume of an object. From this experiment, it is clear that oil with less density exerts less buoyant force or upthrust as compared to water with higher density. So denser the liquid, greater is the upthrust. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ബോയൻസിയും കൂടും അല്ലേ? അപ്പോൾ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ here the two metal blocks are same mass, but one float on the water and another one sink in the water. But what makes one block float on the water and another sink in the water? Can you predict it?
Yes, the first one was of a greater volume compared to the second one. അതായത് കൂടുതൽ വോളിയം ഉള്ളതാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നത്. വോളിയം കുറവുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ താന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു മനസ്സിലാക്കാം? അതെ, വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോയൻസിയും കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബോയൻസി experienced by any body in a liquid increases as the volume of the body increases. Eureka can, stone, beakers, measuring jar, and a spring balance. Arrange the Eureka can and the beaker on the table as shown here. Pour water into the Eureka can till the water starts overflowing through the spout. When water stops dripping, replace the beaker by another beaker of known mass. Suspend a stone with the help of a string from the hook of a spring balance and record its weight. Gradually lower the stone into the Eureka can containing water and record the reading of the spring balance when the stone is completely immersed in water. The weight of the stone is found to be less than its weight in air. That is, there is an apparent loss of weight. We observe that water overflows through the spout of the Eureka can. Pour water into the measuring jar and note the reading. The observed reading gives the volume of water displaced. The volume of water displaced is equal to its weight as the density of the water is equal to 1. The apparent loss of weight of the stone in water is equal to the weight of the water displaced by it. What is the buoyancy experienced by the liquid and the weight of the water displaced by it? Can you find any relation? അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റിന് തുല്യമായിരുന്നു. The weight of the fluid displaced by any body immersed in it is equal to the buoyancy experienced by the body. This is called Archimedes principle. അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന ഒരാളാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ആർക്കിമിഡീസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? Goldsmith? Yes, my lord. That bullion I gave you last time. Did you use the whole bullion to make this crown? Don't lie. I used the whole bullion for it. I can assure you, my lord. Archimedes! Archimedes, I want to know if this crown is pure gold. The color looks funny, but the weight feels correct. Tell me now. What? No biting the crown. Protect the king! What are you doing? I just want to take a sample. No cutting. Then... No! Whatever you do, you must not damage the crown. Find the proof in 3 days. I'll just take a bath.
That's it! Objects of the same weight do not necessarily have the same volume. So if we put the bullion and crown that are both made of the same volume gold in water buckets, water level changes must be the same for both buckets. If not, then the crown is not pure gold. Changes in water levels are different. This crown is not pure gold. Oh, I'm sorry, my lord. Have mercy on me. How was the video? I hope you enjoyed it. Now, can you tell me the answer of why the large ship float on the water and a small iron nail sink in the water? ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു അയൺ നെയിൽ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നുവെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഹൗ? യെസ്, ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് ലാർജ് ഇനഫ്. അതായത് ഈ ഷിപ്പിന്റെ വോളിയം വളരെ വലുതാക്കി നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബോയൻസി വോളിയം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോഴും ചെറിയ അയൺ നെയിൽ വോളിയം ചെറുതായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നത്. Factors affecting buoyant force. Magnitude of buoyant force acting on an object immersed in liquid depends on two factors: density of the liquid and volume of the object immersed in the liquid. Archimedes principle. Archimedes principle is a fundamental truth which states that an object fully or partially immersed in a fluid experiences an upward force called buoyant force, which is equal to the weight of fluid displaced by it. Like materials sinks and float in fluids of different densities, our life is also going through different experiences. So, to cope up with these situations, we need to adjust. I have given some follow-up activities based on today's section. Don't forget to complete it.